Hello, good morning. Achila khobor janai dia ase. Eastern Nagaland People's Organization EMPO Canberra press release issue kura ke janai dia ase ki kumba manu aro leaders Canberra doile interim council garni nomination laka camping kura tiki ase we ase. Idu nishna laka camping doile general public kan ge confuse kuri dia hi nohi gana respective tribal council laka machote unnecessary negative impact create kuri ase we ase. EMPO laka working system de palbra functions kurage disturb kuri ase gushe EMPO khanbra janai dia ase ke members kan interim council karne state government ge governor approval karne recommend guru bole laka hak to ase ko ase will be etu do electa process aro official criteria aro ministry of home affairs laka ekta confident lagi go ase EMPO executive khanbra go ase ke ta khan do ele ekta pal feature banabo garne committed ase go ase chidi kumba manu khan bra hitu nisna laga practice kuri gina thaki ase go shukule to rokhi jawole laga janai dishe chidi idu laga kotha opode mana nai go shukule to EMPO bra necessary action to bole laga janishe Nagaland state government bra order dia laga nishna Dimapur district administration bra February 25 te Dimapur district te kimanda unauthorized checket kan khuli gina ase dukan pon guri dibole laga order dishe Joagali trustee de STOC Dimapur aro tai lokode ADCP Kelem Tusi Chamir police personnel aro Tupasi kat melai gena organization group government agency aro private individuals kambra kari kan ge illegal poisa kan mangi thake laga opode surprise checking jashe kwase checking homoy de thelai get te thake laga checket Tangan jacket, Tiger jacket, FCI Kotong Kivichau, Newfield jacket, aro Burma Game de thaka laga all kati jacket kando hoile unauthorized paise aro ta kando hoile spot te hi pon guri dishe ko ase holebi inspection ja laga homoy de ta khan bra chani bole para doile pangchak pom colony wall fort te thaka laga aro East Dimapur Town Council laka jacket kote Zion Hospital Junction ase du doile still operational de paise ko ase Kobor laga hisab de janai dia ase ke hitu kan structures kan dismantle guribo karne ekta specific instructions kan bi dishe ko ase department aro municipal body aro town councils kan bra kiman da jacket kan banai gana ase dukan doile government order laga opor de comply guri dibole laga janisha district administrations kan bra janai dia ase ke aha laga same de idu nishna laga unauthorized jacket kan doile operate kurobole nidibo ko ase authority ba janai dia ase ke chiti future de unauthorized jacket kan khuli gana baishe kuishe gole to IBC laga section 188 aro 384 laga hisab de actions to hoile lobo ko ase chiti komba government officials kan chiti idu laga opor de responsible baishe kuishe gole to disciplinary actions to hoile lobo ko kana district administrations kan bra janai dishe Dimapur Chambers of Commerce and Industry kan bra trusted de press release issue kura ke janai dia se ke cha moina de taikhan laga business members kan ge extortion demand kura kidnapping aro kan point de assault kura noile alag alag group kan bra sermon kura laga bishi dikishe ko ase Dimapur de security personnel kan laga effort kura bichi de bi chor noile intimidations kan doile bishi uthi ase ko ase DCCA kambra janai dia se ke Home Department kambra May 19 2022 de directive dia laka nishna Deputy Commissioner ba kari khan ke illegal taxation mangi thakia pon guri dia karne kushi ba laka janasha Chambers baru janai dia se ke order dia laga bichi de bi kumba government department kan bra doile order ke namani gana tax kan doile mangi gana thagishe ko ase DCCA kan bra commissioner of police ke appreciate kora laga bi janai dishe aru dai kan bra authorities kan ke goya se ke criminal noile anti social activities kan rokhabu karne decisive measure lobole labi janai dishe Dimapur town de CCTV camera lagawole laga opor de bi takan bra janai de ase ki idu laga project implementation bra security noile public safety karne bishi bhal hobo ko ase DCCI khan bra aro Dimapur district planning and development board kan ge appeal gure ase ki chidi union kan registration noile business welfare associations kan registration karne home department khan logo de recommendation ni dibole laga janai di ase
Taikhan bra janai dia ase ke Timabo town de union nohele associations kan doile bishi hoi ase koi ase. Khali ekta jaga de hi tinta union operate kurabi dikibole pare ase kwa ase idu do hoile Timabo District Planning Development Board kan bra Home Department ke recommendation dishi koi ase. Taikhan bra janai dia ase ke idu do hoile ekta business environment de ekta hostile noile strength kuri dia ase kusha. Directorate of School Education kan government aro private school laka head kan ge inform kuri dia ase ke students kan laka Aadhaar card nai koi kana taikhan laka admissions kan deny nukuri bole laka janai dishe. Soft concerns kan ge janai dia ase ke itu laka notifications opor de follow kuri bole laka janai she. Mugukchung buste de Longbakyung area de February 25 laka sam 5:02 pm de farmhouse ekta thakia de joy dango olaigana property aro gari ekta khara kuri thakia bi cholai dishe koi ase. Firefighters officers kambra janai de ase ke idu laga incident se gas cylinder ekta phutishe koi ase. Ekta fire tender aro fire personals kan spot de bunje kana dusra khor de spread kurule nidi kana joy doile rokai dishe koi ase. Officials kambra janai de ase ki idu laga hatsa de core malik toile joy control kurule kosis kura time de minor injury bi hoishe koi ase. Unfortunately takhan bra pala laga kutta do hele survive kurule para nai koina janai dishe. Joy do ki bra hoishe idu la opore do jankari nai hoile bi idu laga hatsa de manukhan chokamba laga noile muri jala do eku kopor nai koina idu la report bi janai de ase. Supreme Court pra Chawgali Trusted CBI aro Manipur SID kan ke koi ase ki Manipur de violent case laga opor de 2023 de charge sheet file kura laka copy do hoile victim aro takan laga families kan ke dibole laka janai dishe. Directive dia do hoile Manipur laka criminal case opor de investigation kura laka Maharashtra former police chief pra report dia laka pichi de ase koi ase. Tai laka report de janai dia ase ki CBI kan bra special court de 20 violent case opor de charge sheet file kurishe koi ase. Aro alak 6 FIR laka case to ele itia next 6 months de complete kuribole la bi janai dishe. Court kan bra CBI kan ge koi ase ki remaining violent case laka opor de time de khatam kuri dibole aro charge sheet to ele file kuribole laka janai dishe. Supreme Court kan bra CBI aro Manipur SID kan ge taikhan bra file kura laga charge sheet laga copy to ele effective families kan ge charge sheet to hoile share kuribole laga janai dishe. Achila khobor do iman de wind up kuri dia ase chidi kumba manu khan nutun sai thakile morom bra subscribe kuribi like aro share bi kuri dibi goina request kuri dia ase. Thank you.